Quran chapter 10 verse 18, lesson 1291. Title is What Can Idols Do? Surah Yunus, Jonah, peace be upon him. I seek refuge in God from Satan the outcast. In the name of God, the beneficent, the merciful. Verse 18. And they worship beside Allah that which neither hurteth them nor profiteth them. And they say, These are our intercessors with Allah. Say, would ye inform Allah of something that He knoweth not in the heavens or in the earth? Glory be to Him, and He is high exalted above all that ye associate with Him. Commentary. Tanabbeuna, you inform. Origin of this word is tambiyatun, which has been derived from the word nabaun. Nabaun means the news. Tambiyatun means to inform. The unintelligent idolaters used to say the messenger of Allah Almighty, grace, glory, blessing and peace be upon him, that he should change or amend the Holy Quran, that in it evil of the idols and their worship was described. Otherwise, they were very impressive from the advices of highest grade mentioned in the Holy Quran and its eloquence and fluency of speech. It is commanded, behold, those people, they worship such things which neither can hurt them and nor profit. If you prevent them from it, they say, wow, they cause to provide us everything from Allah by means of intercession. If they do not exist, how can we get access to Allah? God Almighty commands, say to them, it is your self-invented matter, which is not according to actual circumstances. The entire universe of the heavens and the earth falsify your thought, because in fact the truth is that which is in the knowledge of Allah Almighty, there is no one who may be His associate in His works and management. Everything is His creature and dependent upon His commandment. None and nothing can command Him. उर्दू में समाप्त फरमाइए. उन्वान है बुतों की हकीकत. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़ाअउना इंदल्लाह शुफ़ाअउना इंदल्लाह. कुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून. और अल्लाह के सिवा उस चीज़ की परस्तिश करते हैं जो ना नुकसान पहुंचा सके और ना नफ़ा, और कहते हैं ये तो हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के पास. तू कह, क्या तुम अल्लाह को बतलाते हो जो उसे मालूम नहीं? आसमानों में और ज़मीन में वो पाक है और बरतर है उससे जिसको शरीक करते हैं. तो नब्बेऊना, खबर देते हो तुम मुज़ारे का सीगा है जिसका मस्दर तंबियतुन है जो नबाउन से बना है. नबाउन के मानी खबर के हैं, तंबियतुन खबर देना.
نہ سمجھ بت پرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو بدل ڈالنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے اس لیے کہتے تھے کہ اس میں بتوں کی اور ان کی پوجا کی برائی بیان کی گئی تھی، ورنہ ویسے وہ قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت اور اعلیٰ درجے کی نصیحتوں سے بہت متاثر ہوتے۔ ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو، یہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں اور نہ ضرر۔ اس سے منع کرو تو کہتے ہیں کہ واہ، یہی تو ہمیں کہہ سن کر اللہ تعالیٰ سے سب کچھ دلواتے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ہماری رسائی اللہ تک کیسے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ یہ تمہاری من گھڑت بات ہے، واقعے کے ذرا بھی مطابق نہیں ہے، کیونکہ واقعی باتیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی ساری کائنات اس خیال کو جھٹلاتی ہے، اس کے کاموں میں اور تدبیر میں کوئی اس کا شریک نہیں، یہ سب اس کی مخلوق ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے، کوئی چیز اس پر حکم نہیں چلا سکتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔